Vambora, vamos lá então pro templo. O fim. Peregrinação, olha lá. Já foi uma das conquistas secretas. Aí depois a gente vai vazar daqui e aí o fim, aí acaba. A gente não vai conseguir fazer a pichação do lugar, deixar a marca. Que pena. Talvez valeria a pena eu voltar pra tentar. Quer dizer, agora acho que não sei se vai dar pra voltar, mas deveria ter voltado? Talvez. Não. Foto. Daqui é onde a outra mora? Shrine, the void sits alone. É a monja é uma hippie agora, né? Vive num trailer. It has wheels, but it looks like a house. É uma casa com rodas, basicamente. Ô fone, por favor. Cadê a moça? Emergência, broadcast system. Ah, é um cara, né? Então, na verdade. Who are you? What are you doing here? Isso aqui para conhecer pessoas, estou registrando essa época antes que ela acabe e sou testemunha só de passagem. Estou registrando essa época. I hope this isn't your first day on the job. There isn't much season left to record. What's that? Around your neck? Ele sabe do colar, do pingente. That's a pendant. You're wearing a pendant. My God, I've read about those. A pendant to burner 5 memories, 1 for each sense. Who did you make the pendant with? And who lost the memories, you or her? Minha mãe insistiu que fosse ela, eu disse que tinha que me lembrar de tudo. I see. Ah, e as memórias da mãe que apagou, né? Eu tava pensando que era a nossa memória que ia apagar na hora de fazer o pingente, mas era o da mãe, então eu entendi tudo errado. And what was something you burned? Tá, foto dos meus pais, uma colher ainda. Eu não me lembro, esqueci já, né? Fui eu que perdi a memória. Foto dos meus pais. You burned a photo of your parents and a memory. Interesting ritual. Similar to what we do here, but different. O que quer saber? Yeah, why do I? Your mind will make it into the next season intact. You're protected by 5 senses, 5 lost memories. What about everyone else? You ever think about that? Já. Well, I don't need one. I'll be right here until the flood takes me. Que horror, cara. Por que não sai do vale? Como sabe sobre gente? Por que não sai do vale? The first days of a new season are just so damn hopeful. Feeling that kind of hope again would kill me. I'd rather drown. Você tá com medo da esperança? Of course, of course. Few things are as painful. Como sabe sobre o pingente? I told you I read about them. Look at you, protected. The rest of the world is not so lucky. Me, the people you've met on your way here, nobody else is protected. Protegido contra o quê? You think everyone makes it into a new season intact? Tell that to the boys face down in the parking lot. You know things are about to change. I can tell. É possível fazer um pingente coletivo? A collective pendant to protect a group instead of one person. You're welcome to try. My memories are all over the shrine. You can have them, destroy them, whatever you want. Asking an old monk to invent a new ritual. Let me die in peace. Eu jurava que era uma mulher também, esse monge. Esse monge, né, no caso. Tá. Fazer então um pingente? O Templo do Tieng, um templo isolado, aninhado nas colinas do vale. O velho monge queria ser levado pela enchente, mas ele ficou interessado no meu pingente e profundamente intrigado com a minha ideia de fazer um pingente que protegesse um grupo, e não uma única pessoa. Nossa, será? Se vai rolar isso?
sair interagindo com tudo agora. That fruit is an acquired taste, but go ahead, taste it for your... What did you call it? Collective pendant? Parece uma pitaia por dentro. Do you like the taste? Não tenho certeza. Sim, não. É a pior coisa que já provei na vida. Não sei, não tenho certeza. It takes time. Something about stealing fruit. Being young, stealing fruit, something like that. Is that enough of a memory? I guess I won't forget it now. I'll forget it when the flood comes. Tá, temos a fruta. Tipo, como é que a gente supostamente saberia, né, qual que é o gosto da fruta pra falar se é bom ou ruim? Incenso mal cheiroso, incenso de casamento, incenso de oração. Agora o cheiro, né? That smell, old prayer leaves. Aquela fruta. O broche da fruta, é verdade. Esse cheiro de orações. The woman who took care of me, she taught me to pray with this incense burning. Eu jurava que era rosa. Acho que tá na imagem lá tá cortada, né? Aí é rosa mesmo por dentro. I wanted to learn, but when we kneeled down together, her being so close to me, and the smell, I couldn't focus. She'd get angry, and I'd just get more lost. I was so happy in that moment to have been found by her. I could have been found by anybody, or by nobody. Tá. O que falta agora? Teve sabor, né? Paladar. Olfato. Audição agora. Ué? Achei que a gente já podia tocar aqui o sino. Não? Ligaram a iluminação, agora a visão, né? Colorida. I remember seeing lights like these in the forest one night. It was Manches, the famous singer. The only time I ever got to see him sing. But my eyes were on the crowd, seeing their faces in electric light, the joy of it. I grew up in a time when we thought our lives could be connected by electricity. How could we hate each other when we all love the same person? He dies, the war starts, a season ends. Ok, mais uma. Agora é o do olfato, do tato. Sentir a costura, sentir os botões, apertar a pelúcia. Apertar a pelúcia, né? That old doll. What is that? Touch? Eu tinha a mesma pelúcia, pior que é verdade, né? Everybody had that doll. A tourist left that behind. A little kid. I don't know why I kept it. I knew she'd never come back. If she's alive, that kid is older than you now. Maybe they remember this doll, maybe not. But the life the kid imagined in this piece of fabric, I can still feel it. Keeping it around and in one piece, it's like I'm keeping something alive. In the loneliness of a season, no visitors and nothing to pray for, that meant something. Maybe it helped me survive. Would I admit this if I wasn't going to drown tomorrow? No, of course not. Tá, agora aqui é a audição. Uma caixinha de música, provavelmente. Nossa, é um vinil, né? Colocar disco. O que vai tocar de bom? We used to play this at breakfast. When I was little, Sonia would cook, and I'd dance around. When I was older, I'd cook, and she'd sit and try to sway to the beat. It was hard. She had trouble moving after the big prayer. I can hear her foot tapping. Do you hear it?
That's 5. 5 memories. 5 senses. Pingente tá feito. Praticamente, né? Tá, vamos colocar tudo, né? Colocar então o disco, colocar a pelúcia, colocar o incenso, colocar a fruta. E não deu pra colocar o último. Faltou um. An old monk surrounded by his memories. Aí, acho que a Is fruta que this a tava do shrine to broche a é god? igual ali da Or imagem. is it a shrine to his past? Cortadinha no meio. Deixar o trailer do cara aqui. My name is Easel. I was the last monk of Tiang Valley. I never finished my exams to be a monk, but I'm the only one left. I took becoming a monk for granted because I grew up around them. If you're including a ruin like me, you must be Ele é serious grande, hein? about Ele é recording alto pra this caramba. season. What will you write about me? Então, você foi o último monge do Vale Ting e você escolheu ser levado pelas águas? Não sei, você foi o último monge. That's true, but I was once a scared little boy. I was orphaned by the war. The monks found me on the coast, wandering alone, shell-shocked. Sonia, the head monk, took care of me. Ah não, Sônia então é a... Ah tá, então eu tô confundindo. Então... Ué... A outra lá não é Sônia, era a Sofia mesmo, né? I saw things I shouldn't have. She helped me erase those memories. If I had any memories of my family, I lost them too. But at least I didn't wake up screaming anymore. I was so afraid of accidentally calling her Mom. She was the head monk. Even before she ended the war, Sonia was an imposing figure. I slept, I forgot, and I grew. The soldiers came to the valley. Sonia hated the war for taking my family like it took so many others. The most powerful prayers are always made out of desperation. She figured out how to amplify our sleep prayer. A prayer that could end a season. No one had ever done anything like that. She sent me to the coast to turn on the light posts, to signal that the season would end soon. I used to go to the light posts alone, just to dream about another season, to dream about being born in another season, to die in another season, to imagine a life where I wasn't afraid to have hope. I'd like you to have one of these photos, to carry it with you to wherever you're going. Tá, Sônia, infância, você sonhando com outra época. These lights out on the coast, it's a solemn task to turn them on. And it's not too late. Ixi, esse barulho. They've shut off the power. Oh, God. Won't be long now. Imagine the waves rolling in here. The water is so deep that light won't reach us. I should pray one last time. We should both pray. Right now. Nossa, pior que a gente ainda tá aqui também, né? Os caras vão... Your pendant. The sacrifice your mother made to keep you safe. Vou inundar tudo e nem vou esperar o pessoal sair. It might be possible to pass on this blessing, to divide its power among the people you've met on your journey, to shepherd them into the next season. For a truly strong player, we would need to use up the power of your pendant. Ixi, usar o pingente. I'm not sure it would work. It's never been done before. But I know it would weaken your pendant.
In that case, nobody would be protected. Before you light the candle, I want you to think hard about if you want to do this. Do you want to pass on this blessing and leave yourself vulnerable? Aí lá vem aquele dilema, né? Salvar uma vida ou salvar várias vidas? No caso, assim, né? Sem contar os caras que estão dormindo no estacionamento, que, nossa senhora, né? Tem aquele povo ainda, né? A gente ia salvar as duas, a família, né? A filha, a mãe e o filho, o monge e a artista, né? E a gente ia provavelmente se sacrificar por eles. Será que é alguma coisa assim? Or will you continue your role as a vessel of memory? E agora, hein? E agora, hein? A gente tem escolha? Contemplar a escolha, usar meu pedido na oração, não posso riscar meu pedido. Contemplar a escolha. Pensar nas pessoas do vale. They were kind to me. They're already losing so much. Eles foram sobrecarregados pelo passado. Estão encontrando a paz. Change is not always bad. They will be reborn in another season. Pensar na minha missão. I need to be sure someone will remember this season. Nossa, tem essa There needs também. to be at least one witness. Someone to carry this season into the future. That is what I set out to do. Pensar na minha mãe. I promised her I wouldn't do anything to my pendant. That was why she let me go. She told me I had to remember everything. That it was my role. Eu tinha que me lembrar de tudo. Já esqueci o nome. Aí lascou tudo. Nossa, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, é realmente, né? Nossa missão justamente criar memórias desse lugar pra levar no futuro. Se não tiver ninguém vivo, né? Nenhuma testemunha mais, não tem como levar pro futuro. Todo mundo vai ser esquecido. Que é literalmente, né? Aquela frase, né? Que ser esquecido é pior do que morrer. Né? Que se você morrer e o pessoal se lembrar de você, você ainda vive, né? Agora, se você morrer e ninguém lembrar de você mais, aí realmente complicado. Tá, infelizmente não. Não vou usar o pingente. I feel the choice, don't speak it aloud, no need. It puts my mind at ease knowing you will be safe. You'll witness much more across seasons. We will leave it to the gods. Vou gravar a oração também. We sink these words into the fragile earth to accompany lost souls. Listen to the record of our lives spinning and the old woman tapping her foot to the music. As vaquinhas. Taste the fruit we stole from the orchard and pretend to love the taste until you truly do. Heal the fabric of a lost doll. Smell the incense of an old evening sun. The caretaker prayer, the scent of the woods and the wedding tree. Turn your eyes to the colored lights. The faces in the crowd are the faces of your children. We offer this prayer on behalf of our companions. Let them find themselves with senses warm and ready for the life of the season to come. You have the sounds of the moment. The moment is already past. We've done all we can. I need to take you out of this place. It can't end here. Mano, pior que a gente tá onde ela tá na água, né? Tipo, em vez dela ficar em cima da pedrinha, não, ela pisou na água mesmo. Let's go. Agora vem o fim, hein?
The true end of the Tiang Valley was not the flood coming. It was when these people would go their separate ways. At the last possible moment, I saw them as a community. No matter what happens, I will carry the memory of these people into the next season. E aí tem todo esse negócio, né? Que a gente tá vivendo aqui, mas tem alguém ouvindo a gente já no futuro, né? Tinha até esquecido desse detalhe. The Grey Hand arrived. He had what he called passports for everyone. He said they were supposed to have a photo, but that his camera was broken and he wanted to use mine. I saw in these little papers the beginning of a new world. He asked me if I could help him. I had only one moment to decide. Nossa, o desenho. O Mão Cinzenta chegou. Ele trouxe o que chamamos de passar. Eu já vi tudo isso aqui, tudo, né? Ele perguntou se eu podia ajudá-lo. Eu não tinha muito tempo para decidir. Vamos ajudar. Tirar as fotos. I said, yes. The Grey Hand thanked me. He gave me a pin and told me their new name would be Floral Path. Caminho florido. E o monge realmente vai ficar, né, na vila. Ou não, não sei. The monk said he felt like driving all night. Listen closely. The road behind you leads to the coast. There's an old warning system on the beach, an emergency light that can be seen from the other side of the ocean. You can warn the rest of the world about the change of season. All you have to do is turn it on. It was built to survive anything. I'm sure it still works. Do you understand? Tá, o que você vai fazer agora? Pode tirar uma foto sua? Of course. Claro, né? Tem que ter. Easel lives. Tá, tirou foto de todo mundo, eu acho, né? Será que é da mãe? Eu não lembro de ter tirado foto da mãe. I've been thinking about that all night. I have this Tirei, idea lembrei. to turn my van into a shrine. For every sermon I preach, I'll listen to 10. And you will remember everything. You will survive everything. Rest transparent in the spirit that gives you rise. Farewell. Tá, ele falou de uma praia que a gente tem que acionar um alarme ali, né, pra avisar o pessoal que uma estação, lá, Deus Vale Cheng, que a estação, né, a época vai mudar, né, a season. Tá, e onde que a gente tá agora? Ué? Que sumiu aqui a mensagem? Sumiu o meu texto que eu coloquei. Mano, onde que poderia... Acho que era lá em cima mesmo o negócio pra gente fazer a pichação, né? Onde a gente encontrou a tinta, né? Só que não dava pra interagir, não apareceu pra interagir. Eu estou encucado com isso, a gente não vai fazer uma conquista só por causa disso. Só porque o jogo falou, não vai funcionar não. Sei lá. Tá, onde que é aqui agora?
Será que aqui é a parte dos guindastes lá? Ou é uma área nova? Nossa, tem umas antenas na água ali, parece. Oh, meu Deus do céu. O litoral, nova página adicionada lá. A gente vai chegar naquela construção ali, que é o que já tá fazendo, né? Eu acho que esse barulho que tá fazendo já é deles. Oh, meu Deus do céu. Toda hora. Até sem filtro pode ser. The elder told me she grew up on a watery republic. The ship was commandeered during the war. Nossa, ainda fez um desenho como se estivesse ali do lado, né? Olha isso. Como se estivesse ali embaixo, ela fez o desenho. É incrível, né? O pessoal que tem esse tipo de perspectiva pra fazer arte, né? Desenho na mão. Tá maluco. Eu vou fazer um desenho, ele ficar fora de... Além de ficar fora de proporção, ele fica meio... Não cabe na imagem, né? Tipo, eu penso que vou fazer um desenho desse tamanho. Aí eu vou e erro. Vai ficar maior do que eu imaginava. The life of all birds is an affair between sky and... not sure where I was going with this. Ok, vamos seguir nosso caminho. A gente vai andar por cima do navio ainda, hein? Que doideira. The motto of this watery republic was, "It is possible to have a good time." I hope they did, while it lasted. Tá, ainda podemos nos divertir, o Topázio da República Aquática. Eu achei que a gente ia conseguir chegar lá lá em cima, né? Mas aparentemente a gente tá vindo até aqui na frente, meu Deus do céu. Gravar o cara dormindo. Dá pra gravar o cara dormindo? Dá, né? O cara tem pele roxa, né? Parece um monstro. My dad snored real loud, with a kind of pride about it, somehow. One time it was so bad, Mom made him sleep in the plaza. Tamo zoando o cara, né? Do nada, tirar foto também. Mugiwara, mano, é o Luffy total. Hello. I love you. Eu amar você. Quê? Ice cream. Eu também, você fala a minha língua melhor do que eu falo a sua. No problems. Não problema. This do. Nossa, mano, do nada, né? Que esse cara? Tá, é pra avisar as pessoas, sinaliza o fim de uma época, luz de emergência. Eu vou acender todas elas quando o sol se pôr, pra quando for de noite. You turn them on? Aha! I think wrong.
Ele fez um estádio de futebol. Pior que eu pensei que era um estádio de futebol também. It's not for sport. Eu não vou negar. My village. Que I legal, ground velho. life. You see? You? Minha vida está segura, minha vida entediante, minha vida está segura. Safe village. So, Nossa, a gente não tirou quase nada, nenhuma foto lá. Vou mostrar a primeira, essa daqui eu gostei bastante. tree. Beautiful tree. I have tree. It's weird, no? I have weird. Public lizard. Lagarto público, o quê? For everyone. É uma prática religiosa? Ação de estimação? No. Não. I say I live home. My mother no cry goodbye. Your mother? Minha mãe ficou emocionada. Ritual. Ué. Sad mom. Morning I leave. I go far, far. Alone. Long time. I leave home. Nossa senhora, por que não? Um sonho profético sinalizou o fim da época, então parti para tentar registrar esse momento do mundo para que as pessoas no futuro pudessem saber sobre nós. Por que não? Why not? Por que você saiu de casa? Meu Deus, o que você falou? Why not? Same. Por que não também? Look at crab now. I see. I like it. I draw. What you like? Tá, pera, o que é pra gente mostrar? Alguma criatura? Vaquinha. Realmente o cara vem de um lugar diferente, hein? To play sound. You play sound. Vamos fechar os olhos. Tá, agora é tipo um negócio pra gente escolher, né? Tudo que a gente registrou por aí. O que a gente achou, o que a gente prefere, entre aspas. Tá, o barulho da chuva, cachoeira, mano. Acho que é cachoeira, talvez, hein? Tá, vamos... Ou da cachoeira. Esse barulheiro. Eu gravei por bastante tempo, hein? These waterfalls were in the backyard of an old artist I met. Good. Here? 3 days together. Friend now. Sad that I go. Eu conheci um velho monge, eu conheci um garoto, ele... Ela parece alguém que eu conheci. Parece? Agora ele vai viajar igual eu. Você e eu. He is big man. Good hair. Now, here together, we are same. Então ele tem uma câmera. Tá, a gente tá compartilhando histórias, né? Compartilhando memórias. Isso é legal, isso é bom. On the beach, I move through the wreckage of an old season, and a way to warn the world about the arrival of the next. The cycle will continue. I hope I played my role well. Na praia travessei os destroços, naraná.
Ok, já anoiteceu, né? Acho que agora é hora da gente acender as luzes. Não dá pra ver nada, vai estar muito escuro. The lights sent out a warning to the other side of the world. I wondered if anyone was watching. I wondered if anyone remembers what it means. This season is over. Outro lado do mundo, né? É outra ilha que tem ali. My new friend is sailing home in the morning. I've decided to go with him. I feel so scared and so relieved at the same time. I can't think straight. Before sailing into the unknown, I checked in on my journal, my letter to the future. Quem é você? Eu não sei, mas mesmo assim lhe escrevo. Onde você está? Quando no futuro? Onde encontrou meu diário? Acho que nunca saberei, mas você pode ler tudo que juntei nessas páginas para saber quem eu sou. Aí tem... Nossa senhora, muita coisa. Mano, é literalmente um resumo isso, né? Você olha o diário de quem for jogar, é tipo um resumo de tudo que ela passou, né? Do jeito que ela montou o diário também. E olha lá. Alô? The memory I'll lose is the one we're faz forming parte. right now. I want you to have it forever. We're standing here. You're having a last taste of home. Now you're protected by lost memories. Agora você está protegido pelas lembranças perdidas. In the light, in the pattern of the surface of the water, I felt the god of forgetting wrap their arms around me. A wave of amnesia. But when they opened their mouth, I heard my mother's voice instead. I step into the next season with my mind intact. Oh, não esqueceu nada. But what about everyone else? The masses of the world without a pendant, without their mother's voice in their ear. I read through my journal, knowing it might be the only record left of their lives, of this departed season. I have to remember for everyone. It was a season to collect and to let go, to sort through dreams, visions, and memories, all of which may have just been washed away. I don't know what might have been gained by this. I can only show you what was lost. This is part of the history of our world. I discovered the Grey Hands planned to remove the haunted quality of the season with a prayer. That prayer must have been for people to forget, to erase some of the world's memory. I hope what I recorded in my journal helps you cut through the fog of amnesia, to understand how the season changed. I'll continue taking measure of the world, even if I never make it to a palace of art and memory. No matter where you're reading this, I offer you my journal and the lives inside it. If anything in here escapes from the page into the world, let it be one sentence.
Just a few words you heard from a traveler on a bicycle. When at the end of the evening, she turned to you and said, "It is not too late." Nossa, então os caras queriam só apagar a memória do pessoal, né? Por causa da guerra lá que teve. E pra onde conseguiu, How né? to leave home for my daughter. Find a sacred square of earth. Só Lay ela down, que so you have the dirt at your back. não perdeu as memórias. Close your eyes. Close everything. Do you see for yourself? You see for the dead, for the unborn. Do you listen for yourself? You listen for the dead, for the unborn. Your ancestors are in that dirt. All the living and all the dead are holding you up. Now, stand. They're still there, aren't they? It's time to move, to entangle yourself everywhere with everyone. So the next time you lay down in the dirt, you will have so much more to tell them. E realmente, hein? Bem no futuro a cena, hein? Season, A Letter to the Future e GG, hein? Terminamos. Ok, nossa senhora, velho. Os caras, né, mão cinzenta lá. Por isso que eles queriam derrubar a barragem, então. Tá explicadíssimo, velho. Legal, legal. Muito bom. Fiquei triste, pois é. Só ela se lembra das coisas, o resto ninguém lembra mais. Todo mundo perdeu a memória. Usaram a deusa do esquecimento lá. Bom, mas ainda não acabou, na verdade. Assim, acabou, mas a gente tem a outra escolha pra fazer também. Não sei se a gente vai conseguir fazer agora. Né, se o jogo vai permitir que a gente possa fazer outra escolha. E eu quero fazer essa conquista aí que falta. Que a gente precisa ir atrás do... Nossa senhora, ficou nos créditos o save. E eu quero tentar fazer a conquista lá de fazer a pichação, mas acho que não vai rolar não. Nossa, eu acho que a gente vai ter que jogar o jogo de novo, viu? Se eu quiser fazer o outro final, eu vou ter que rejogar o jogo. Bom, no nosso, né, no jogo principal que a gente jogou, a gente deixou privado, mas dessa vez vamos registrar o que disse a ele, né? I was about your age when I lost my dad. Growing up, everyone said I took after him. Tá, a gente meio que descobriu isso daí depois, né, do pai dela. I didn't know what it meant exactly, but I felt proud. He fell while climbing a mountain. The other climbers looked for him. He really tried. A friend of his almost fell, maybe in the same spot. The search was called off, but my search kept going. I couldn't understand where he went. Every morning when I woke up, I thought he'd be back. Couldn't he come back just as easily as he disappeared? I was embarrassed to look for him, but I did. Secretly, I thought about impossibly small places, like in the air of my breath, or in the silence between heartbeats. It was silly. I felt silly. At the same time I was growing up, I was changing all the time. Every night I would go to sleep and wake up a little different than the day before. And I realized my dad had gone to a place where you don't sleep and don't wake up, where you never change. They must be waiting for us there, in the place we all were before our memories began. Ok, bem mais profundo, viu? Bem mais profundo a gente saber a história. Caraca, velho. É triste, hein? Se a pessoa morrer e não conseguiria nem encontrar o corpo do cara mais, né? Da pessoa. Contemplar escolha. Usar o pingente, sim. I can feel the memory, senses, and energy in the air. I have not prayed with any great purpose in so long. Let's set our minds to it. Pray with me.
Tá, vamos apenas escutar dessa vez, sem gravar. Ah, a gente que tá... dessa vez é a gente que vai fazer a... Dessa vez é ele que tá na água. E não vou ajudar dessa vez. Infelizmente, cara. Acabou as fotos, Eu tirei muita foto, só que não. I said no. I tried to question him about what they were doing in the valley. But all he said was that everything would be okay. It was just one season passing on to the next. Aí, é agora, vamos ver a diferença. Oi, eu tava vendo que na live fica bem mais bonito do que eu tô assistindo aqui, viu? Na live tem os filtrozinhos que deixam o jogo mais bonito, né, a imagem. E aí quando eu tô jogando aqui normal não tem filtro nenhum, então... Blinding light, and a strange pattern disappeared off the surface of the water. My mind emptied out. Acho que só essa é a única diferença, né, desse But then final. My senses came alive. I smelled the ocean air, felt the boat rocking, heard the waves rolling, saw someone else was with me. I detected the world for the first time. I was overwhelmed by its beauty and a feeling of possibility. Then I found this journal and I read carefully through each page. It says, "Here is my home, my mom, my friends." I didn't recognize any of them. Nossa, lá. And the loss hit me. I became aware of a massive absence. And I realized that if it wasn't for this journal, I wouldn't even know I lost anything at all. These pages are a little bridge between us and the world that just disappeared. And I put them together, so that must be who I am. Someone who left their home to take measure of the world before it changed. A animação tá exatamente igual, né, do outro, só a narração tá diferente. Moments from their lives at the end of this era. It seems to have been a season where our minds wandered through memories and dreams of the past. I'll continue taking measure of the world, even if I never make it to a palace of art and memory. No matter where you're reading this, I offer you my journal and the lives inside it. If anything in here escapes from the page into the world, let it be one sentence. Just a few words you heard from a traveler on a bicycle. When at the end of the evening, she turned to you and said, "It is not too late." É igual. Só mudou a narração mesmo, porque a animação é exatamente igual, né? No outro faz mais sentido. Na outra escolha faz mais sentido, porque você entrega a foto ali, o cara se lembra, né? Tipo, você... A gente tava junto ali agora há pouco. Lay down, so you have the dirt at your back. Close your eyes. Close everything. Do you see for yourself? You see for the dead, for the unborn. Do you listen for yourself? You listen for the dead, for the unborn. Your ancestors are in that dirt. All the living and all the dead are holding you up. Now, não mudou nada mesmo. They're still there, aren't they? It's time to move, to entangle yourself everywhere, with everyone. São só algumas coisas bem pequenas que mudam mesmo. You will have so much more to tell them.
Inclusive uma mudança que teve, né, naquela parte da velha em que ela começa a cantar, a gente tem a escolha de olhar em volta ou fechar os olhos, e eu coloquei pra olhar em volta. Aí quando ela começou a cantar, aqueles vagalumes que estavam naquele lugar lá começaram a formar uma imagem. Eu fiquei tipo, nossa senhora, olha só. E eu fechei os olhos da outra vez. Mas também a diferença é que quando fecha os olhos, você consegue ouvir mais tempo da música, né? Enquanto quando eu fiquei com os olhos abertos, foi tipo 3 segundos do que apareceu ali a imagem e já cortou já, porque começou a tocar a sirene. Outra diferença, né? É isso então, né? Agora sim terminamos Season, né? Fizemos a segunda escolha aí que não fez muita diferença, só nos diálogos ali, e é isso aí. Mas muito bom o jogo. Recomendo, né? Recomendadíssimo. Só faltava algumas correções aí, né? Alguns bugzinhos que tá rolando aqui, ó. Tipo, olha a imagem que os caras deixam, né? É literalmente a última imagem que você tava, né? Quando você tava jogando. Podia ter, tipo, uma imagem daquele lugar que você parou, né? Tipo, o litoral. Aí eles pegam aquela imagem, sei lá, do navio afundado ali que tem ali do lado e deixava aqui, né? Como se fosse uma thumbnail, né? Mas não.